All praises be to Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Master Builder's Night. Before we start, I would like to acknowledge the presence of our honorable guest, Ms. Shamimi Harni Zulkifli, which is our speaker for the talk tonight. Not knowing is hence not loving. A little bit about Miss Shamimi. She is the founder of Mim's Institute, which is established on 2018. She also one of our alumni study in design of bachelor with honors in architecture, and she also known as art and fashion content creator. So, without wasting any more minutes, let us go straight to our agenda for today. We are pleased to have Ms. Shamimi to give her thought on how to create a content which can be called eye-catching. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Jap Mimi cuba nak masuk. Mimi cakap casually je tau. Mimi cuba nak masuk guna akaun Shamimi Hani. Boleh siapa-siapa accept tak? Because I'm presenting guna PC. Okay. Boleh. Tak dapat lagi. Saya belum ni. Miss Mimi boleh send lagi sekali request? Boleh sekejap Dapat tak? Dah. Boleh. Kita dah boleh buka. Jadi kita teruskan dengan Shamimi ya. Okay. Nampak skrin kan? Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Shamimi Hani, boleh panggil Mimi je. So basically hari ni Mimi nak cerita lah about my experience as a content creator, apa yang Mimi buat and apa yang Mimi implement in my contents. And I hope semua benda yang Mimi share today will be useful untuk semua. Sebab actually macam mana content creation ni doesn't mean that dia scope dia kecil. Macam Mimi fokus on fashion kan. So maybe let's say ada di antara korang
yang let's say lah you guys ada jual arts ke. So content creation ni boleh juga diguna pakai for you guys punya business. So on today's agenda, Mimi akan cerita pasal my personal background, guides to content creation, tips and trick, and then last kali baru kita ada Q&A session. Actually apa yang Mimi prepare ni macam more to briefly je lah, because I think I want to focus more dekat Q&A session nanti sebab yelah we don't know apa yang korang nak tanya kan. I think better kita spend more time kat situ. So okay, ni pasal Mimi. Actually Mimi ni ada dua brand which is Mimsi Studio and Mimscarf. So apa yang Mimsi Studio fokus ni adalah more towards arts and fashion, and Mimscarf ni di mana Mimi transform all of my arts jadi hijab line. So kayaknya macam Mimscarf ni semua design art yang Mimi buat semua jadi tudung, itulah. So okay, current occupation. I'm currently a freelance artist. Actually, I was an interior designer, but then Mimi berhenti about 2 weeks ago, and this is because I decided to pursue my career guna orang kata a different path lah, kerana not architectural related. So Alhamdulillah, I was accepted for an interview untuk jadi kerja dengan Astro as a producer. But sekarang baru interview phase lah. Mimi baru pass second phase and I have another third phase. So if I pass that phase, Alhamdulillah, insyaAllah akan jadi content creator for Astro lah officially. And then content creation experience. So basically Mimi buat content creation ni since 2018. But then waktu 2018 tu Mimi fokus more towards art sahaja. Kayaknya macam Mimi tak masukkan lagi lah elemen fashion. But then recently in May 2021 baru Mimi masukkan fashion. Kayaknya baru fokuskan content about fashion. So jadilah Mimsi Studio ni sebagai combination of art and fashion. Okay. Ni yang Mimi cerita tadi, Mimsi Studio kan ada dua kan, arts dengan fashion kan. So ni basically a brief lah about apa yang arts dalam Mimsi Studio yang Mimi buat. So mostly arts yang Mimi focus is more towards traditional and digital art. So ni a few lah yang Mimi buat. Contohnya Mimi ada buat postcards, frame artworks, commission, and then kad raya ataupun sampul raya, but then this one more towards manually punya produk lah. And then for fashion pula, ni baru content yang baru Mimi buat. So I tried to bring in fashion punya contents. So weekly Mimi akan create fashion contents for personal branding, which Mimi specialize in inspired outfits. So inspired outfits ni let's say lah kan macam yelah macam mana nak cakap, ramai orang buat fashion juga kan, ramai orang buat content fashion juga. So what makes yours different daripada orang lain? So benda tu yang kita kena cari dekat kita punya personal branding. Apa yang membuatkan orang recognize kita punya compared to orang lain, sedangkan je orang lain yang buat fashion juga. So as for me, Mimi banyak fokus towards characters lah, macam outfits inspired by movies, by songs, song albums, characters. So ni salah satu yang Mimi buat lah. And then one of the contents contohnya inspired OOTD, inspired outfit videos, fashion tips and hauls ni more towards macam yelah like educating people about how to mix and match your outfits ke. And hauls ni yelah when people are interested to get the outfit yang you tunjuk, so it would be better if you provide for them, okay kat mana yang you boleh dapat baju-baju yang seakan macam ni. So macam benda tu memudahkan orang lah, since kita educate orang macam mana nak mix and match, but then diorang nak kena find sendiri kat mana nak cari baju ni apa semua kan. So it's better if we make things easier for them. And then last but not least is paid partnership. Paid partnership ni let's say
macam ni, when you are growing, bila you are growing, there are a few brands yang akan notice you punya content. So when they notice your content, diorang akan ask lah for you to make collaboration ke, paid partnership ke, ataupun diorang nak buat paid review ke. So benda tu benefit kat you balik, since you already have a huge platform kan. Okay, and then this one yang Mimi cakap tadi, my hijab brand. So basically hijab brand Mimi ni baru I just release in April kan. In April. In April tu Mimi release Princess Series. So Princess Series ni more towards hijab inspired by Disney Princess lah. But then more towards macam ni ambil smaller elements je. Contohnya Mulan Mimi ambil elemen kipas dia. And then untuk Princess Belle Mimi ambil elemen rose dia. So for now we only have 2 designs, but insyaAllah maybe perhaps in 2 months I will be releasing a new theme, a new series lah. Okay, and this one is just a brief about my achievements for this year. So basically earlier this year I was featured in Hon Leong Bank untuk support local campaign. And then Mimi for my contents I was selected untuk collaborate dengan Easy Parcel for their advertisement partnership. So basically Easy Parcel they approach me and diorang cakap lah macam okay, diorang nak sekian, can you make a content for them untuk diorang buat diorang punya advertisement. So kena promote lah, contohnya dalam Easy Parcel kan ada JNT, ada post laju. So I need to make a content yang menggunakan elemen-elemen yang diorang kasih, macam tu lah. And then I was also featured in Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini tu sekejap je I was featured waktu Malaysia Prihatin segment. So waktu tu kan tengah trending pasal Merdeka kan. So at the same time Mimi create content pasal Merdeka, like outfits inspired by Jalur Gemilang. So that content dapat masuk Wanita Hari Ini. And then sorry bising sikit. And then I was also featured in Harian Metro and M-Star. Yang tu untuk Kak Raya punya project. And then Hot FM Radio. Mimi kena interview dengan Geng Pagi Hot. And then the latest achievement is that I collaborated with Tun Dr. Mahathir himself. So actually benda ni rezeki je sebenarnya sebab waktu tu his client not his client, like adalah dia punya geng diorang. Dia commissionkan Mimi untuk lukis an artwork for him to give as a present lah, as a gift dekat Tun Dr. Mahathir. So bila dia kau tengok kat gambar kat tepi ni ada Tun Siti Hasmah pegang artwork tu kan. So waktu tu dia macam dia tengok artwork tu and then dia macam oh artwork ni boleh buat jadi merchandise tak? And then dia tanya lah Mimi like do you ever provide any other merchandise, like buat any other merchandise other than just the artwork kan? And then Mimi cerita lah kata Mimi ada juga buat tudung. And then because of that Tourism Langkawi decided nak ambil design tu untuk jadikan tudung, untuk jadikan officially diorang punya merchandise for Tourism Langkawi. So actually project ni tak launch lagi sebab sekarang ni tengah production week. So maybe insyaAllah in a few weeks kot kiranya akan start jual lah. And then last but not least is paid partnership. Paid partnership ni kiranya orang kata macam paid review lah juga, like paid collaboration macam tu dengan several brands, big brands. Contohnya Miliet Co where diorang banyak focus on fashion macam handbag, kasut. Wardah Exclusive ni pants punya brand seluar. And Zarzu Beauty, sini semua orang tahu kot Zarzu ni more towards skincare lah kan. And then ni briefly about my social media je lah. So kalau orang lain, everyone ada different social media yang diorang nak focus on. As for me, Mimi tak focus on Facebook sangat, nor even Twitter. But then
I focus more towards TikTok and Instagram because actually TikTok and Instagram ni has the tendency to boost your post lagi cepat compared to other platforms, especially TikTok. TikTok sangat cepat. But then kalau Instagram dulu tak berapa sangat, but then when they launch diorang punya new feature which is Instagram Reels tu kan, Instagram Reels tu sangat membantu untuk boost your post sebab you don't have to, orang kata macam contoh kalau Twitter kan, benda tu really depends on berapa orang retweet. Kalau kurangnya orang retweet memang tak bergerak lah you punya post, memang sampai situ je. But then when it comes to TikTok and Instagram, walaupun orang tu tak engage, let's say orang tu tak like ke tak reshare post tu, video tu tetap akan berjalan. Dia tetap akan post your videos dekat new audience. So as for me, purpose of these platforms memang Mimi fokuskan on art and fashion contents, fashion tips, tutorials, paid reviews and collaboration project. So kalau kat sini bolehlah tengok ada a few project yang Mimi buat, especially on TikTok and Instagram. Okay, sekarang ni kita masuk more towards educational sikit lah. So now we start about 10 guides macam mana nak be a content creator ataupun 10 guides to content creation. So in order for you to create content, you need to know apa sebenarnya content creator ni, like position you ni, you nak kena buat apa kan. So basically a content creator ni dia conceptualize and develop engaging contents according to content marketing strategy. So kiranya tugas dia buat content je lah, but then depends lah, it's either dia nak buat content untuk diri dia sendiri ataupun brand dia sendiri, ataupun dia boleh juga dia nak buat content for other brands. If you notice contohnya macam Sharifah Rose, dia tak ada brand dia sendiri, betul tak? But then dia create content for other brands. So tu juga content creator. And then you need to know juga apa you punya goals as a content creator. So maybe you boleh fokuskan as personal branding, ataupun you nak generate more traffic dekat you punya social media. Let's say lagi ramai orang figure out your Instagram. And then you boleh juga nak improve you punya engagement, naikkan you punya followers, and semua tu adalah part of marketing strategy. And then there are a few types of content creator. Basically ada ni, Mimi list a few je lah: web creator, YouTube creator, podcast creator ataupun social media creator. As for me, I'm a social media creator where Mimi memang fokus on social media je. Tak ada kat YouTube ke, tak ada kat website ke, memang just social media. Okay, so first before you start figure out apa yang you nak buat, you need to know dulu apa you punya goals. Like apa purpose you nak buat ni? Is it for your business? Let's say lah you buka small business, you jual artwork, you jual tudung. So apa goals you nak buat content untuk you punya business ni? Sama ada you nak naikkan sales ke, ataupun you nak naikkan brand awareness ke, bagi lagi ramai orang notice you punya brand. So benda tu you kena figure out dulu apa purpose you punya contents tu. So these are a few content goals ni, macam more towards general je lah. Salah satunya you nak increase sales, you nak drive traffic ataupun engagement, nak lagi ramai orang engage dengan you punya post, orang komen, orang reshare, ataupun you nak build interest groups and retargeting. So build interest groups ni contohnya let's say lah macam Mimi, share more towards fashion apa semua, but then bila lagi ramai orang engage dengan kita, kerana orang lagi we are building a community lah, senang cerita. So when you build a community, you could actually direct you punya community tu untuk buka a Telegram channel ke, so where dia orang boleh interact with each other. So benda tu end up benefit dekat you juga. You macam as a content creator and orang-orang lain nak follow up apa yang you buat. And then you juga boleh build trust and bond with audience. So kiranya when you keep on appearing on their timeline, on their social media, secara tak langsung you are building trust and bonding dengan your audience. Sebab orang tahu kata, dia dah post lah content baru, sebab orang dah recognize you. You keep on
muncul dekat diorang punya timeline kan. So you boleh create bond dekat situ, and then you boleh attract new prospects, attract strategic partners ataupun collaborators. So dekat sini attract strategic partners ni, contohlah when you keep on posting content and then ada a big brand yang nampak your potential of your content tu. Let's say lah macam diorang memang tengah cari content creator yang boleh buat sikit-sikit. And at the same time, your brand tengah growing and kebetulan you are doing the contents yang diorang nak. So benda tu boleh buka opportunity for you untuk collaborate dengan brand-brand besar. So benda tu akan bagi exposure to you juga. So macam it's a win-win situation lah kan. And then as a business ataupun personal branding reputation. So yang kat tepi ni adalah Mimi punya Mimi punya workflow. So basically Mimi akan create content. So after I create content, content tu akan drive more traffic, engagement ataupun followers. Let's say lah, bila Mimi post satu content, people start to comment dekat situ, orang orang baru recognize kita, orang follow kita. So dari situ akan build strong audience community. Kiranya macam orang-orang yang keep on supporting you, keep on supporting your content no matter what. So benda tu akan ada strong bonding, and then bila you dah ada that strong bonding tu, let's say lah ramai orang keep on following you apa semua kan. So when you want to introduce new product, benda tu akan jadi senang. Sebab apa? Sebab you dah ada this whole crowd yang tahu apa yang you buat. So bila you dah you launch a new product, orang akan rasa percaya dengan benda tu. Sebab itulah kalau kita perasan kan, most influencer kalau perasan, diorang akan build diorang punya social media dulu. Kayaknya bagi followers berapa puluh ribu dulu, then baru diorang start menjual, baru diorang buka bisnes. Sebab apa? Sebab benda tu diorang dah tahu dah ada dah audience yang support diorang. So whenever they choose to start a business, automatically people will start to support dia punya business juga. Sebab orang dah kenal dia. And then you can also gain more sales. Macam Mimi lepas orang dah tahu produk apa yang Mimi buat, secara tak langsung benda tu akan gain more sales lah dekat kita. Akan naikkan kita punya business income. And then last but not least, bila branding you dah kuat, orang akan start to trust you to do paid collaboration ataupun partnership. So ni one of the key yang you kena focus is that first, engagement. Engagement is bila orang engage dengan you punya content. And then human connection. Macam mana you nak ada human connection dengan you punya followers ni? Let's say lah, bila diorang dah comment, you jangan like left them hanging macam tu je. Let's say lah, you like comment diorang je. Benda tu macam seolah-olah they are interacting with you and yet you ignore them. So don't do that. Macam kena ada create human connection dengan diorang. And then when you create a human connection, people will look up to you. Orang akan rasa macam you influence diorang in some way. And then when you influence diorang in some way, when you start selling products, orang percaya benda tu, dari situlah ada conversion di mana orang akan percaya untuk beli you punya produk. So you tak payah nak susah-susah dah macam mana, macam produk aku betul-betul legit ni, tak tipu punya. You tak payah nak worry about that because people really trust you. Orang dah tengok dah content you, apa yang you buat. So you don't have to worry about people tak percaya your contents ke, your products ke. And then, okay, this one is conduct a research. So conduct a research ni, you kena tahu apa yang you nak buat. Research pasal apa content yang you nak buat. So ni Mimi list a few lah based on my experience. First yang paling penting sekali, you need to know niche apa yang you nak buat for your business. For your contents. Macam Mimi focus on art and fashion. So ikutlah, let's say orang tu dia jual makanan. So maybe dia punya content about food ke, ataupun orang tu jadi jual skincare, ataupun it could be let's say lah more towards education purpose pun boleh. Let's say lah dia nak educate orang about cara-cara apa-apa ke. So contents ni boleh jadi macam-macam jenis, but then jangan campur adukkan. Let's say lah macam kita buat, let's say Mimi buat art and fashion, tiba-tiba satu hari dia pergi buat konten memasak pula. Orang akan jadi macam confused, dia ni buat konten fashion ke ataupun buat memasak. So macam jangan campurkan.
So if you do art and fashion, better dekat your feed ke, dekat Instagram ataupun TikTok ke, art and fashion sahaja. Jangan campur dengan benda lain. Sebab especially kalau kat TikTok tau. Contohlah kan, you dah buat let's say lah a fashion content, and then that fashion content blew up. Let's say lah semua orang engage dengan you punya TikTok tu, and then let's say after you post that fashion content, lepas pada tu you post content memasak, TikTok akan confuse. You ni buat content fashion ke buat content memasak? So diorang TikTok akan confuse. Dia tak tahu dia nak boostkan you punya video tu dekat viewers yang mana satu. So bila when you start posting content yang tak related to your niche, benda tu akan jadi rugi lah sebab tiba-tiba orang follow you sebab content memasak, end up tiba-tiba you post content fashion balik. So orang akan unfollow macam lah, dia ni tak buat content memasak ke? So rugilah dekat situ kan. So better you stick to one sahaja. One or two lah. And then classifykan you punya content ni sejenis apa. Education, entertainment, social ke business ke. Like business pun janganlah you hard selling. Let's say lah macam siapa nak beli produk ni. Jangan macam tu. You kena soft selling lah. Soft selling tu macam let's say lah you buat behind the scene ke. So kena pandai-pandai jangan tunjuk kata you hard selling sangat. And then you kena do a lot of research about your target audience. Let's say age diorang, gender, interest, brand apa yang diorang selalu beli, which platforms yang diorang utilize. Macam Mimi fokus kat art and fashion kan. So art and fashion ni memang more towards remaja, betul tak? Orang-orang yang sebaya kita lah. So macam is it good kalau Mimi nak tiba-tiba pergi promote, tengoklah fashion content aku dekat Facebook. Sedangkan Facebook is more towards orang yang lebih dewasa kan. So benda tu jadi macam kurang sesuai. It's going to be hard for you to grow. So kalau Mimi fokus dekat Instagram, TikTok, and then fashion, another additional dia Mimi fokus dekat Pinterest. Sebab Pinterest memang selalu orang buka untuk refer fashion punya inspo kan. So dari itulah kita take the opportunity. And then problem solving ni you kena tahulah problem apa yang you nak solve for your audience. Sebab mestilah kena ada purpose. Kenapa you nak buat content tu, apa yang menyebabkan orang nak follow you. Mestilah something yang kena influence diorang kan. So let's say when I do fashion punya content, so problem apa yang audience fashion ni face. Salah satunya let's say lah diorang tak reti nak mix and match colours ataupun macam mana baju yang sesuai untuk pair body shape. So benda tu kita kena tahu problems apa yang audience kita hadapi so that kita boleh create content for them. And then competitor ataupun brand analysis ni more towards your business punya strategy lah, where you figure out apa brand-brand yang nak seakan sama macam you, apa yang diorang buat, siapa diorang punya audience. Dari sini you boleh guna SWOT analysis. Kat architecture pun kita belajar SWOT juga kan. So actually benda tu boleh implement dekat macam-macam anything that you do, business ke apa ke, semua you boleh pakai SWOT ni. And then last kali trend awareness. Trend awareness ni is that you kena aware with the current trend and macam mana you nak applykan trend tu dengan you punya content. Faham tak? So let's say lah kalau you buat content memasak, let's say baru-baru ni viral pasal Squid Game kan. So maybe you buat Squid Game punya apa, I tak tahulah panggil apa benda tu. You tahu kan? Like maybe you tunjuk cara-cara nak buat benda tu ke. Macam as for me, waktu tu tengah trending Squid Game kan. So I took the opportunity nak buat content pasal fashion inspired by movie Squid Game tu. Kayaknya karakter-karakter kat Squid Game tu. So dari sini macam dapat proofkan kata orang, it's much easier for you to grow bila you guna something yang tengah trending. So dekat sini dah sampai 150,000 dah orang views content tu. Just because of benda tu trending sahaja. And Mimi post benda tu right before it's trending. Kayaknya macam dah nampak dah potential orang akan cakap pasal Squid Game tu. So before dia trending, Mimi dah post siap-siap video tu. So sama juga macam yang Malaysia ni, waktu tu tengah trending pasal Merdeka, where everyone tengah buat content pasal Merdeka lah, apalah kan. So Mimi buat juga benda tu. Mimi create content, tapi make sure content yang you buat tu kena dengan you punya niche. Macam Mimi buat fashion, so fashion lah, janganlah
pergi buat pasal memasak ke apa benda yang lain yang tak sesuai lah dengan your niche. Okay. So far semua faham kan? Kalau nak tanya apa-apa tanya je tau. Okay. Okay, next is brainstorm content ideas. So tadi kan you dah tahu kan apa macam you buat research kan. So sekarang you dah tahu dah apa yang you nak kena buat. So dekat sini lah you nak kena brainstorm you punya ideas untuk you punya your personal content. So you kena tahu what is your content about. Find your voice ataupun style. Kenanya cari something yang unik lah pasal kita. Contohnya ada certain orang dia buat dia punya content. Contohlah dekat TikTok. Semua pasal storytelling. Contohlah dia nak cerita, oh hari ni guys, hari ni jadi apa-apa. And then next content dia pun dia buat storytelling lagi. So dari situ orang kenal, oh dia ni bukan yang suka buat cerita-cerita tu ke. So it's much easier for people to recognize lah kan. And then ada juga yang buat tutorials, ada yang buat aesthetic videos. So you need to know what's your niche again macam tadi. And then you need to figure out what makes your content different. Let's say lah, I make fashion content. Apa yang bezanya fashion content Mimi dengan fashion content orang lain? Orang lain pun buat fashion content juga. So apa yang specialnya kita punya? Macam mana nak bagi orang macam kata tu kita punya? So macam Mimi improvise benda tu jadi as character. So sebelum ni Mimi sekadar macam ni pakai je baju apa-apa pun like it's a fashion punya content juga kan. But then I improvise kan so that people recognize kata fashion content Mimi ni more towards inspired outfit, inspired by movies, songs, apa semua tu. So next is how to make your content recognizable. Dekat sini you kena ada trademark. Tak kisahlah trademark, tagline, backgrounds. So tagline ni macam let's say lah kan starting of your video. You let's say lah you kata I don't know lah any tagline. So you kena consistent kan sebut that tagline in all of your videos. So bila you orang scroll tiba-tiba you sebut je benda tu orang dah tahu dah kata ni dia punya. Sama lah macam Khairul Amin kan kita kenal kan bila disebut je kita tahu kata tu content dia. So sama lah kita boleh implement cara yang sama. Tak pun the easiest way is you standardizekan you punya background. So ada this one friend of mine, tak tahu lah you guys kenal ke tak, P. P ni dia selalu buat content fashion dia dekat depan pintu rumah. So bila dia buat depan pintu rumah, ada part yang let's say lah dia tak masuk frame, dia sekadar tunjuk pintu rumah je. Tapi bila Mimi tengok, Mimi dah tahu dah kata ni P punya content. Sebab P kita dah kenal dia punya background tu. So benda tu sebenarnya kita tak perasan kata benda tu somehow bagi orang recognize kita punya content. But that really works. So bila P tiba-tiba let's say lah one day dia nak tukar dia punya background. So benda tu orang kata identity dia tu akan hilang lah. Orang akan macam kenapa background dia dah lain? Bukan background dia sebelum ni gambar pintu ke? So when you have that kind of element yang make people recognize your content, better you stay je dengan benda tu. Macam kalau Mimi, let's say lah kan kat bawah ni gambar dengan video. So Mimi standardizekan all of my gambar OOTD semua background yang sama. All fashion video semua gambar yang sama. So bila orang tengok background tu, orang dah recognize dah. And then where can you get inspirations from? Okay, ni terms tiru basi. Tiru basi ni actually Mimi ada join a lot of branding punya classes lah. So ni one of the ilmu yang Mimi belajar kat situ. So tiru basi niche leader ni, apa maksud tiru basi ni? Tiru basi ni, let's say you find a niche leader, contoh macam Mimi buat fashion, you find that one content creator like yang famous pun tak apalah, overseas ke local ke tak kisah. You tengok content yang diorang buat and you redo semula. But then jangan tiru apa yang diorang buat. Contohnya tiru sebiji. Let's say lah orang tu dia buat content Halloween content and then adalah karakter, I don't know lah baju-baju apa. And then you pun pakai baju-baju yang sama. Jangan macam tu. Benda tu tak nampak you punya personal branding. So instead ini is where you take diorang punya idea. Let's say lah yang tadi tu Halloween tu kan. You take diorang punya idea Halloween tu, but then you implement balik dengan cara you punya content. Macam contoh, ni contoh Mimi tak buat pun tau. Tapi contoh, ada orang tu dia buat
Halloween content and then dia buat fashion dia. But Mimi buat inspired outfits kan. So maybe Mimi buat Halloween content juga but inspired by movie characters. So dari situ menunjukkan yang kita inspired by orang lain punya content and then kita innovatekan jadi kita punya identity. So dari situ nampaklah flow-nya daripada inspired daripada video orang dan kita create identity kita. So dari situ adalah innovation. So nampaklah yang kita tak tiru sebiji-sebiji. Kita hanya inspired sahaja. Okay. And then okay, yang ni dah masuk content creation. So ni more towards production lah. Kayaknya time for you to record your videos ke buat apa yang you nak buat kan. So dekat sini you need to know there are a few strong elements in a video which is visual, audio and text. Benda ni tambah-tambah dekat TikTok ataupun kat Instagram Reel sangatlah function lah. So first you need to make sure visual you ada orang nampak you punya rupa. Audio kalau boleh you buat audio you sendiri. Macam you sebutlah okay cara-cara nak memasak ke apa, guna suara you sendiri. So bila you guna your own voice, orang akan recognize your voice. So benda tu part of personal branding juga. Orang akan recognize lah. Orang dengar je suara, orang tahu kata oh ni dia ni punya content. And then last but not least is text. Text ni let's say lah apa yang you sebut tak semua orang dengar dengan jelas. So you need to add on text so that orang faham apa yang you sebut and orang dengar apa yang you sebut. So ketiga-tiga ni jadilah satu elemen video yang sangat strong. And then in order for you to have a really good orang kata content, mesti kalau boleh you kena includekan hooking. Hooking ni macam you tahu kan bila you nak tengok let's say lah video siapa-siapa, the first few seconds tu yang sangat penting sebab kita nak tengok content tu best ke tak ke, kita akan rely on the first few seconds kan. So let's say lah awal-awal tu pun dia dah melalut dan kita pun rasa tak interested nak tengok. Sedangkan tata waktu part last tu makin best ke kan, kita tak tahu benda tu. So the first few seconds better you add hooking which is to grab audience punya attention in the first few seconds. So Mimi bagi contoh, let's say lah as a small business kan, you nak bagi tips for small business yang lain. So hooking yang you boleh buat, you boleh kata dah berapa banyak kali try tapi sales tak naik-naik. So benda tu akan macam orang akan rasa attracted nak dengar macam oh apa solution yang dia nak bagi. So tu adalah hooking. And then next is CTA. CTA tu adalah call to action. Parts where people can engage. Kalau you perasan dekat TikTok ke dekat Instagram Reels, every time habis sesuatu video mesti orang akan kata contohlah follow for more tips ataupun korang pernah juga kan experience benda yang sama. So bila diorang endkan satu content dengan call to action di mana kita menyuruh, tak adalah menyuruh but then kita macam membuatkan satu audience tu terasa nak komen juga. So let's say lah orang tu dia buat content cerita pasal kisah hidup dia apa semua and then ending ayat dia kata korang pernah experience juga tak perkara yang sama. So orang akan terasa nak komen pernah sekali tu, betul tak? So secara tak langsung benda tu yang akan boostkan you punya video sebab lagi ramai orang komen. So TikTok ke Instagram ke diorang nampak oh konten ni bagus ni, ramai orang engage. So diorang akan boostkan you punya video. So itulah pentingnya call to action. Kalau boleh every time after you make a video you endkan dengan call to action yang boleh membuatkan orang komen. And then next is quality control. Quality control ni basic lah. You kena jaga you punya lighting, sound, background. Lighting ni as for me, Mimi would prefer natural lighting. But then macam bilik Mimi jauh sikit tau tempat nak shoot dengan tingkap. So terpaksalah kena invest dekat you punya mirror punya lampu ke. Tak kisahlah, like kena ada a few investments juga. And then background pun kalau boleh background yang kemas, yang cantik. And camera resolution. Camera resolution ni I'm not sure if everyone was aware but then ada a few tips lah. Orang cakap in order for you to have a really quality punya video,
kiranya bila you post tak pecah, you kena make sure that you punya camera resolution is at 4K 60 fps. Benda ni especially for iPhone user. So nanti kalau actually dekat you punya settings you boleh tukar lah benda ni. And then editing apps that I personally use is CapCut ataupun InShot. That's for video. And then photo mostly Mimi guna Lightroom ataupun PixArt. But then depends on you lah. Like I don't know apa yang you guys prefer to make contents kan. Benda tu tak kisah pun. And then okay. Next kita move towards content management. So content management ni, let's say lah you dah buat dah content banyak-banyak. You dah produce dah a really good content. So apa yang you nak kena buat next? Next is macam mana you nak managekan you punya content. So dekat sini you kena tahu first which platform yang you nak guna. Adakah Instagram, TikTok, Facebook ke, Twitter ke. And then bila you dah decide which platform yang you nak utilize on, then you need to be social and constantly show up. So dekat sini you kena create a schedule for your contents. So create a schedule for your contents ni kalau nak relate to my personal experience as for me, dulu Mimi create 3 contents per week. So each content Mimi akan start post on Friday. So Mimi akan namakan content tu Fashion Friday. So di mana every Friday akan ada content-content yang baru. So macam Mimi buat inspired outfits kan. So each week Mimi akan come up dengan new themes. Contohnya upcoming theme ni Mimi nak buat fashion inspired by Barbie. So the whole week akan jadi Barbie punya inspired outfit sahaja. Video ke, gambar ke. So benda tu yang akan catch orang punya attention untuk, let's say lah, first post you post teaser je. Baju Barbie apa-apa. Then orang akan curious, mana Barbie yang lain? Bila diorang nak muncul? So right after that baru you post you punya video. So benda tu yang akan keep your audience waiting and tak sabar nak tunggu you punya audience. Tak sabar nak tunggu you punya content. Okay? And then consistency. Consistency ni you kena consistent lah. Let's say you dah create a really good content. Janganlah first few months je yang you three contents per week and then lepas pada tu dah hilang sebulan. Lepas tu muncul pula balik. Memang habislah you punya kalau tengok dekat you punya insights ke analytics ke memang akan nampak a huge difference. So if you're busy, kalau macam Mimi busy, you kalau if you want to create content, boleh buat seminggu awal. Contohnya Mimi nak post minggu depan tapi record videonya dah minggu sebelumnya. So you have that one whole week for you to just edit ke. Padahal edit tak berapa lama pun kan. So takkanlah you nak spend 1 minggu untuk siapkan editing for just one video, tak boleh. So benda tu kena pandai plan lah. Kalau Mimi buat macam tu lah, nak jimat masa and takut tak sempat post ke apa kan. So I'll create content tu a week before and then a week after baru post. Okay. And then engage. Engage ni yang macam Mimi cakap tadi, don't left your audience, orang yang interact to your content hanging. Kesian kat diorang. Diorang are interested dengan your content, diorang suka. But then you tak engage pun. So diorang rasa macam alah, diorang dah excited dah. Like they show how much they like your content. But then you didn't give the same energy balik kan. So tips here, you can also engage with your followers 15 minutes before posting and also 15 minutes after. And ni additional tips lah yang Mimi buat Okay, let's say lah Mimi dah post minggu tu and then Mimi dah interact dengan audience. But then what I do is that Mimi akan interact to only half of the audience. So mana pergi yang audience yang selebihnya? Adakah Mimi akan ghostkan diorang like tak respon macam tu je? No. Mimi akan simpankan diorang ni untuk Mimi engage balik when I post a new content. So bila kita post new content, kita engage balik, orang secara tak langsung diorang akan buka kita punya profile, betul tak? And orang akan secara tak langsung buka Instagram. So waktu diorang buka Instagram tu ada post kita. So benda tu benefit kat kita lah. Macam kita pancing diorang balik. Cuba tengok konten ni balik. Macam tu lah. So boleh juga nak buat macam tu.
if you guys are willing lah. Cuma kena akan spend more time lah for you to reply dekat setiap seorang-seorang kan. And then schedule posting, make use of apps that can help to post for you. Ni memang Mimi guna like really useful. Sebab sometimes when it comes to the day yang Mimi nak post, tapi waktu tu let's say lah terlalu busy nak jumpa klien ke apa ke kan. So sometimes kita, not all the time kita akan fikir pasal kita punya content sahaja. Kita pun ada live lain kan. So what I do, Mimi, let's say lah content tu dah siap, Mimi akan schedule posting. So akan guna apps, contohnya apps preview ni, where kita letak post apa yang kita nak letak siap-siap caption apa semua. And kita boleh schedule kan, okay, nak post on Friday pukul 8. So kita tak payah nak buat apa dah, apps tu akan automatically post the content for you. So you tak payah nak worry ke apa-apa. Sometimes Mimi pun terlupa kata kita ada content nak post kan. Tiba-tiba macam kenapa dia tiba naik notification, baru ingat kata ada content lah yang nak kena post hari ni. Tapi nasib baik apps preview tu dah tolong post kan. So tak adalah you tertinggal you punya schedule. Again, schedule tu sangat penting for you to track you punya content. So jangan miss your schedule lah. And then organize your feed. You kena make your feed tu look presentable. Sama lah macam kita buat presentation boards kan. Presentation boards untuk tunjuk apa projek kita kali ni apa semua. Sama lah kita kena treat kita punya Instagram profile ataupun TikTok profile macam kita punya presentation board. Sebab tu macam seolah-olah portfolio kita lah. So kalau Mimi susun Mimi punya feed. So kalau nak susun tu tak kisahlah macam mana you guys nak susun. But as for me, kan Mimi ada buat dua jenis kan, fashion dengan art. So Mimi classifykan one section is just for inspired OOTD. One section is for arts ataupun works related. And then one section is for inspired video reel. So let's say new audience yang datang, dia orang baru discover Mimi punya content. So let's say lah dia hanya interested towards video reel sahaja, inspired fashion video reels tu. So dia tak payah dah nak cari mana lagi ke apa, sebab benda tu adalah straight je satu line kan. So diorang boleh terus scroll, go next. So tak kisahlah you guys nak susun you punya feed macam mana. But then make sure that it looks presentable. Janganlah macam campur aduk sangat. Okay, next is content audit. Content audit ni di mana you check balik. Let's say lah you dah ingat pula dah. Sekejap terbalik pula. Okay, so apa tadi? Content audit. Content audit ni kan kata dia macam more towards studying you punya content punya progress. Macam mana kita nak tahu konten ni bagus ke tak bagus ke, or apa yang orang suka, betul tak? So di sinilah gunanya Instagram ataupun TikTok Analytics. So dekat TikTok Analytics ataupun Instagram Analytics, you boleh tengok berapa ramai orang yang reach dengan you punya content, berapa orang engage, berapa increase of followers yang you dapat. So ni analytics untuk Mimi punya Instagram dengan TikTok for last week kot. Last week. So boleh tengok lah berapa percentage macam Mimi last week, compare last week dengan last 2 weeks, naik dalam 195%. Increase dalam 195%. So dari situ kita nampak lah kata banyak increase-nya daripada konten yang sebelum ni. So dari situ you boleh study apa yang orang suka, apa yang orang tak suka. So kalau kat tepi ni tengok Mimi tunjuk tu kan, kalau perasan dua-dua ni adalah konten yang bukan konten yang sama tapi style yang sama, nampak baju yang sama kan. So apa yang membezakan satu konten ni 6,000 orang je tengok, macam mana yang satu lagi ni sampai 83,000. So dari situlah kita gunanya Instagram Analytics. Macam first video tu Mimi buat more towards macam ni macam mana nak explain, dia macam tak kita letak baju je dan last kali baru tunjuk reveal outfit kita. I thought cara tu berhasil sebab kalau according to TikTok, ramai je orang yang buat content macam tu kan. So macam I was expecting that kind of video works for me, tapi you kena remember that your audience lain dengan orang lain punya audience.
So bila Mimi buat juga, Mimi realise that my audience kurang sikit berminat dengan content macam tu. So what I did is Mimi come up with a new idea, replicate balik tapi guna outfit yang sama ni. Outfit yang sama. So bila guna outfit yang sama, tiba-tiba boleh naik jadi 83,000. Padahal outfit baju yang sama je, cuma content yang berbeza. So dari sini bila I do this content, baru perasan kata, rupanya orang lagi suka content yang macam ni. Orang kata lagi fun lah, macam ada lagu ke, ada kita post-post ke. So macam dari situlah you kena cuba orang kata study audience you suka macam mana. But then yang ni Mimi punya experience saja tau, sebab sometimes orang lain buat and dapat viewers diorang sampai beribu-ribu. So it works for them but it doesn't work for me sebab audience kita berbeza. So study your audience, apa yang diorang suka. And then last but not least ke? Betul lah. Last but not least. Okay, last but not least is paid promotion. Paid promotion ni kalau Mimi fokus dekat Instagram sahaja. Kiranya Instagram punya ads lah. So Instagram punya ads, sebenarnya Instagram punya ads ni paling murah kalau compare dengan yang lain lah. Contohnya TikTok mahal. Twitter tak payah cakap lah, lagilah mahal yang tu. So kalau Mimi memang Mimi fokus on Instagram ads saja. So dekat Instagram ads ni I'm not going to share about exactly cara-cara nak buat Instagram ads sebab benda tu complicated and you guys boleh buat research sendiri kan. So cuma Mimi bagi tahu briefly lah about apa yang bagusnya Instagram ads ni. So let's say when you do an Instagram ads, diorang akan tanya dah apa you punya marketing objective. Let's say lah you nak post satu content tu sebabkan you nak naikkan awareness ke, ataupun you nak improve you punya content punya engagement ke, ataupun you nak conversions. Conversions tu kiranya macam nak jual. Nak jual you punya produk. So dari situ you kena tahu apa purpose you punya content. As for me, Mimi focus more towards engagement. So bila kita pilih engagement, dia pun akan boost kita punya video dekat orang-orang yang selalu engage dengan konten-konten yang seakan macam kita. So dari situlah bagusnya bila you choose your right marketing objective. Dia akan jadi susah kalau let's say lah you nak ramai orang komen ataupun ramai orang interact to your contents, tapi waktu you pilih marketing objective, you pilih video views je ataupun brand awareness. Kerana dia hanya akan boost you punya video tu random orang yang takkan interact sangat pun. So benda tu rugilah, sedangkan you nak orang interact. So choose your marketing objective wisely. And then dekat sini macam biasalah kita boleh pilih kita punya location dekat mana, age, gender. And then yang ni pun kita kena take note juga is to choose the right target audience and keywords. So keywords ni let's say lah you buat fashion, so you boleh buat lah fashion tips, fashion apa like emphasize on the keywords. Sebab kalau you silap keywords, rugilah benda tu sebab nanti dia akan boostkan you punya video dekat audience yang tak sama niche pun dengan konten-konten you. So dah membazir duit kat situ. Okay, ni paid collaboration. Paid collaboration ni more towards Mimi punya previous experience lah, collaborate dengan brand-brand. So dekat sini, let's say lah you dah create your own your own brand, you dah create your own platform. Kayaknya platform you dah strong dah. Orang selalu engage, orang selalu comment and then followers pun keep on naik, you punya content pun keep on updating every week. So benda tu dah strong dah. Macam Mimi cakap tadi, bila brands tengok, dia orang rasa convinced untuk ambil you for their paid collaboration. So bila dia orang ambil you, this is your opportunity lah. Macam sebab you dah build a platform dah, you dah build a few people yang betul-betul audience you yang kuat. So dari sini you can take the advantage for your own profit. So kiranya you start receiving paid reviews, paid partnership. And then secara tak langsung benda tu akan help you punya brand exposure. So macam Mimi
Mimi recently I collaborated dengan Easy Parcel kan. Lepas tu Easy Parcel followers dia dah berapa puluh ribu. So bila kita collaborate dengan brand-brand yang besar, and make sure brand-brand tu must pay you, okay? Because banyak kali sangat I encounter a few big brands yang besar and very famous. Tapi when they approach me, bila Mimi bagi tahu my rate berapa rate harga Mimi punya content, end up dia akan kata, oh instead we would like to give you exposure. Benda tu rugi tak? You spend your effort, your money to buy new clothes ke, ataupun you nak beli equipments to record video ke, and yet people only pay you with exposure. Macam worth it ke benda tu? Betul tak? Kita spend hours untuk record video, untuk edit lagi. So orang bagi exposure je. And exposure tu pun kita tak tahu berapa banyak exposure yang dia boleh bagi. So before you accept orang kata collaboration punya work, better you bincang dulu dengan diorang how much is their rate, berapa yang diorang boleh tolerate, diorang punya rate. Make sure diorang willing to bayar lah. Okay, and then maintain your content quality. So make sure you filter the review products offered beforehand. Macam Mimi, let's say lah Mimi fokuskan on fashion kan. So let's say lah tiba-tiba orang datang, can you make a review pasal diorang punya cosmetic products, and yet dia nak suruh Mimi sekadar like pegang diorang punya product and then like selfie je. Macam that is not my content. Betul tak? That is not our content. Macam berbalik ke for you to accept, memanglah diorang are willing to pay you, but then your quality of content tu akan kurang sebab tiba-tiba orang macam lah dia promote makanan pula, lah dia promote apa benda yang lain pula, sebab nampak kata tak tally dengan you punya niche ataupun you punya content. So if you want to accept orang kata project collaboration work, you study dulu apa brand tu buat, apa dia orang punya produk. Tapi tak semua yang you tak boleh pakai. Contohnya macam recently ni Mimi ada collab dengan brand cosmetics kan. Brand cosmetics, Mimi buat fashion, apa yang kena-mengenanya dengan cosmetic punya brand? It can be applied unless you tahu macam mana you nak implementkan diorang punya produk tu dengan you punya content. So let's say lah cosmetics brand tu, contohlah dia punya produk-produk tu ada contohlah botol warna pink, warna biru, warna kuning ke apa, contohlah. So you Mimi buat content, buat fashion inspired by botol-botol diorang. So benda tu still relate dengan kita punya niche. Walaupun dia punya niche adalah skincare ke, betul tak? Walaupun benda tu berbeza, doesn't mean that you hanya kena terima barang-barang yang related macam fashion, kena terima baju-baju seluar-seluar je. Tak juga. Make sure that you know how to make use of their product and tukarkan jadi you punya style. So ni yang Mimi bagi contoh tadi. Contohnya macam Easy Parcel kan. So they gave me a few of their brands punya logo. So they want me to make use lah of diorang punya logo. So Mimi kena create an outfit ataupun a character inspired by diorang punya logo. So jadilah macam JMT jadi Powerpuff Girl ke apa macam tu lah. So you need to be creative. Walaupun service diorang courier service, memanglah tak ada kena-mengena dengan fashion, tapi macam mana yang kita make use of diorang punya service tu dengan kita punya content. So sama lah yang lain-lain pun macam tu juga. Okay, itu saja. Dah boleh tanya soalan. Thank you, Miss So far semua faham tak? Ada certain question kot yang ask them. Okay. Boleh. Thank you, Miss Shanini, for an interesting tip on how to create your content. So we continue our agenda with question from audiences and to be answered by Miss Shanini. So Mira will give the question lah. Okay, so soalan pertama, macam mana Miss Syamimi ada tak apa-apa cabaran untuk naikkan personal branding dulu? Okay, ada banyak. Sebab benda tu macam Mimi tak ada orang kata macam certain orang kan. Diorang nak buat personal branding tu, diorang ada coaching. Kiranya macam ada orang
yang teach diorang okay macam mana nak macam mana okay first you kena buat you punya profile macam ni. Mimi tak ada sebab I don't have a personal coach for personal branding ni. So benda ni adalah self exploration. So buat satu benda tengok oh alah content ni orang tak suka lah pula. Okay tukar pula yang lain. So benda tu jadi quite a challenge for me lah sebab banyak benda yang kita nak kena explore sendiri. So contohnya macam when I find a content ataupun a technique yang Mimi rasa macam oh ni macam orang suka je maybe boleh pakai kot. And then bila kita buat benda tu lagi sekali tiba-tiba orang tak suka pula. So macam apa solution dia, betul tak? So memang I've gone through that phase where sampai satu tahap Mimi dah macam block, macam tak tahu dah nak buat konten macam mana ni. Sampai pernah sekali tu macam duduk je kat katil macam tak tahu dah ni esok dah hari Jumaat sepatutnya ada konten tapi tak ada apa-apa. So benda tu macam Mimi find a circle yang do the same thing as I do. So when I have macam orang kata block of ideas lah, ideas Mimi block tak tahu nak buat apa, I would go to them and tanya macam okay Mimi nak buat macam ni tapi tak ada idea macam mana nak buat apa semua. So these circles of friends yang diorang pun buat diorang punya content juga and diorang pun ada juga yang buat fashion apa semua kan. So they are willing to help macam mana yang to solve my issues lah. So benda tu macam ni bila when you get satu orang kata hardship, like it's better for you to cepat-cepat find a way ataupun find a solution for it rather than you macam aduh okay tak apa content tak perform then you biar je macam tinggallah sebulan dua nantilah bulan depan pula baru buat. So jangan buat macam tu. Bila you ada masalah you carikan solution tu right at that moment. Okay. Lagi? Next macam ni. A question from Arif Hakimi. Maybe soalan ni agak dari dia bertajuk but he asked macam mana Miss Mimi improve lukisan Miss Mimi sampai jadi macam sekarang. Apa dia? On your drawing. Oh macam dia Mimi improve artwork. Okay. Malu pula nak cerita. Macam mana nak improve artwork okay. Mimi start lukis dari 2018. So waktu tu teramatlah buruk lukisannya sampai rasa nak jual pun malu kat orang. So what I did is that Mimi akan find a few inspirations yang Mimi akan cuba. Let's say lah kita nak, waktu tu kita tak tahu lagi kita punya style art macam mana. Betul tak? Sebab macam yelah we don't know what are we good at. Kita tak tahu teknik rendering kita macam mana. So dari situ Mimi find a few approach orang yang berbeza and I try to replicate balik apa yang diorang buat and tengok macam mana yang kita boleh improvise daripada tu. So let's say lah when you replicate secara tak langsung benda tu akan jadi you punya rendering juga balik. You punya line work. So bila you buat semula benda tu secara tak langsung bila lama-lama lagi banyak Mimi buat lagi Mimi rasa macam baru Mimi perasan tak selama ni Mimi punya macam ni line Mimi punya stroke semuanya linear saja. Mimi tak buat cross hatch ke I mean my rendering techniques lah Mimi banyak buat straight line je. So dari situ baru perasan macam macam ni rupanya kita punya style. So in order for you to improve you punya art styles memang kena explore lah. Like you should never be satisfied with your art, Mimi rasa. Sebab art ni is a never ending process. There's no, okay dah sampai satu tahap ni, it's the best dah. Dah boleh stop dah cuba nak find any other improvements. Tak boleh macam tu. Dia macam, walaupun kita rasa dah it's good enough, but then kita kena fikir lagi, apa yang kita boleh tambah. Macam Mimi tak banyak main dengan grey shadings tau. Macam artwork memang just di line weight sajalah, line saja. But then Mimi macam brainstorm apa yang boleh improve daripada artwork yang sedia ada tu. So I tried to implement grey shades, dia punya shadow apa semua. So benda tu banyaklah explore. Okay, ni soalan daripada Dina Nordin. So macam mana Mimi stay confident on what you are doing?
Macam kan kita akan dapat cemuhan ke apa ke, macam mana stay confident that way. I was okay, ni cerita sikit lah. Mimi sebenarnya I am usually not comfortable with presenting ataupun cakap dengan orang. Memanglah waktu kat universiti dulu kita boleh present kan, but then lepas present tu Mimi akan pergi kat toilet macam, ya Allah apa yang aku cakap tadi ni betul ke tak ke, macam rasa stress benda tu. But then when you keep on doing that, bila macam ni, macam jumpa klien ke, jumpa orang yang baru kan, at one point you dah tak rasa that nervous lagi dah. Macam ni, you don't think betul tak apa yang aku buat tadi, betul tak apa yang kita cakap. Like what happens. Contohlah you screwed up, you tersilap cakap ke apa, that happens. And then you tak boleh nak buat apa benda tu. All you need to think of is that apa yang you boleh improve next. So samalah juga macam kalau let's say lah people are not agreeing dengan what I did ke apa, it doesn't matter sebab all that macam ni, all the thing yang matters sekarang is just you yang responsible for your life, you yang responsible for your contents. Memanglah let's say macam Mimi buat content ni pun kan ada yang kata macam perlu ke buat content macam ni, like benda tu memanglah there are a few people yang tak suka benda tu, but we shouldn't focus on apa yang orang tak suka. Ramai lagi orang yang suka benda tu. So kita focus on the good things only and kita focus on our goals. Tak payah like no need to worry about apa yang orang kata sebab there will always be people who are not agree dengan who doesn't agree lah dengan kita. In anything pun like you don't have to worry pun. All that matters is just you. Okay. Next question, Miss Mimi. Macam mana waktu first Miss Mimi buat content dulu, Miss Mimi discover this art and fashion as Miss Mimi punya perasaan apa semua tu minat dekat art and fashion ni. Okay. Actually ni Mimi kan dulu Mimi memang suka je berfashion ni. Like dulu memang selalu post fashion, but then post fashion tu more dekat Mimi punya personal account. Kayaknya bukan business account, bukan music studio ni lah. And post tu pun post dekat Instagram story je sebab macam alah macam malu-malu nak post tapi malu macam tu. And then sampailah satu hari tu I posted my outfits ke macam mana tak dekat Instagram story music studio. And then waktu tu ramailah orang tanya kata kenapa you tak post dekat sini, macam diorang nak tengok tapi diorang tak ada nak tengok kat Mimi punya personal Instagram. Since personal Instagram tu memang Mimi private, memang personal account tu is just for my private life lah. Memang for orang-orang yang kenal je, and I don't want people, orang yang tak kenal tu tiba-tiba follow ke apa kan. So they keep on asking me macam share lah, diorang nak tengok lagi kan. So while waktu tu Mimi memang tengah buat art and fashion, tapi fashion tu bukan orang kata like focus on fashion sangat lah, more towards ambil gambar ni pakai dress up macam tu je, macam tak ada that fashion punya content. So dari situ Mimi ambil apa yang diorang advice tu, diorang kata macam why not post dekat situ juga kan. So Mimi pun try post satu dulu nak tengok orang suka ke tak suka, sebab takutlah kan tiba-tiba semua orang unfollow, dah kenapa dia ni buat fashion pula, orang nak tengok art bukan fashion. Tapi sebenarnya waktu awal-awal Mimi post tu memang I had a huge amount of unfollowers sebab at that time I was surrounding myself with an art community lah. So when they see too much fashion, diorang macam that is not what they prefer. Diorang nak tengok arts bukannya fashion kan. But you shouldn't worry pun pasal benda tu. Like it's okay if they want to unfollow you or they don't want to see your content sebab dalam dunia ni terlalu ramai. Kenapa you nak kena fokus on orang yang unfollow je? Banyak je lagi orang yang akan suka dengan you punya content kan. So macam waktu tu I had orang kata switch lah Mimi punya content kan. So memang waktu tu banyaklah unfollow apa semua. And then slowly when I started consistent dengan fashion content ni, baru orang-orang yang betul-betul minat fashion tu akan start follow kita, orang baru discover benda tu. So macam itulah. Ada lagi tak? Kau tanya ada lagi, macam suka pula jawab soalan. Random question. Miss Mimi, waktu first Miss Mimi start content creation ni kan,
Ada tak encouragement daripada family and friends, ataupun ada tak kawan-kawan yang Miss Mimi tiba-tiba tak kawan dah sebab Miss Mimi start create content macam ni? Ada tak? Oh, okay, kalau pasal parents tu, my family is my biggest fan. Waktu Mimi duduk dalam bilik like kunci pintu nak create content, diorang akan tok, adik tengah record video ke tu? Macam, yeah. So my parents are my biggest fans lah, senang cerita. And then every time let's say lah Mimi dah tengah duduk dalam bilik, dia edit video kan, nanti diorang masuk bilik, dah siap ke belum video, mama nak tengok. So macam memang I receive a huge support from my family lah. So bila dah post pun diorang yang akan excited, tunggu, diorang akan jadi orang yang first untuk like gambar tu sebab diorang dah ready dah dekat Instagram untuk like gambar tu. So kalau cakap pasal family, memang my family supports me a lot regardless of me shifting my career. Macam memanglah dulu more towards architecture, interior design apa semua kan. But then now I change my orang kata hala tuju, itu something different lah, more towards content ataupun marketing. So macam regardless of whatever your previous experience are, macam they still support me for what I wanted. Macam tu. And then about friends tu I don't know, maybe macam tak kisah sangat, like ada je orang yang tak berapa setuju dengan what contents that I do apa semua kan. But then as I said again, macam after all it's you yang responsible for your contents. No one is going to grow your business ataupun grow your contents for you. So tak kisahlah orang tak setuju ke, orang suka ke. Orang suka baguslah, orang tak suka like tak apa, tak nak tengok tak apa. Macam tu je. Nak agree? Pasal Macam mana Miss Mimi ada idea nak tukarkan art Miss Mimi ke tudung? Macam kan biasanya kan orang macam ambil jalan mudah je, ambil yang kat Vietnam punya ke, design ke. Macam Miss Mimi design sendiri. Okay. It was my dream to have my own hijab line actually dari dulu lah. But then macam ni, macam tak diberi pendedahan lagi pasal macam mana nak buat tudung, macam mana nak hasilkan artwork kita ke tudung. So waktu earlier this year, memang sebelum ni pun memang art Mimi memang fokus dekat jadikan postcard. Mimi tak pernah ada merchandise lain. Contohnya nak merchandise, I don't know, stiker ke, tak pernah ada merchandise itu. So I was thinking kalau boleh Mimi nak that one merchandise yang satu sahaja but I hold on to it. Like satu sahaja. Tak nak macam okay buat stiker, buat buku ke apa ke kan. Mimi just nak satu. So I tried to make ni lah pentingnya research. So I made a research pasal apa yang tak ada lagi dekat market sekarang. Sebab kita nak jual something yang baru, mestilah kita kena jual something yang interesting, yang orang suka ataupun something new for people kan. So waktu tu lah Mimi cuba research apa yang orang tak buat. Sampailah at one point Mimi terjumpa pasal about tudung. Tiba-tiba pula naik pula dekat Instagram tu, anda ingin buat tudung sendiri. Macam best juga So macam Mimi waktu tu kebetulan lah naik that post kan. So I did a little research macam mana nak create tudung sendiri apa semua, apa dia punya pros and cons dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh. And when I did my first tudung, tak jadi. Banyak kali. Benda tu adalah try and error process. Banyak je printing tudung yang macam ni, diorang tak pentingkan kualiti lah. Like tudung tu print pula sengit-sengit ke, ada yang ink keluar tak keluar. So I've gone through a really long process sebab tudung ni is something yang bukannya kecil, betul tak? Orang nak pakai kat tudung and it's something really important. So Mimi ambil masa nak dekat 2-3 bulan jugalah just for one design. One design sahaja. Ambil masa 3 bulan. So kalau orang tanya macam mana dapatnya idea buat hijab tu kan, I would say that it just appeared. Macam it's not something that I plan. Cuma waktu tu I was really searching for a product yang nak buat lain, nak buat lain daripada yang lain. So tiba-tiba lah naik pasal tudung tu. So when I do a research about tudung, apa yang dia boleh buat, dia punya market apa semua.
So and after I tried, I launched it the first time dulu and Alhamdulillah macam it turns out orang suka benda tu. So orang rasa macam unik kot. I don't know orang rasa macam tu kot. Macam yelah wow art kat art dekat tudung macam tu. So Mimi tak nak stop sampai situ saja. So I decided to make Mim Scarf tu as an official hijab brand. So whatever upcoming designs ke, whatever upcoming team ke launching yang Mimi buat, semuanya akan ada kat Mim Scarf tu. So kayaknya takkan ada Mimsi Studio punya stiker, punya buku ke apa. No, the only product that comes out from Mimsi Studio hanyalah Mim Scarf. Macam tu. Okay, ni ada soalan daripada Haziq. So Haziq tanya, in the future tak ada ke plan nak buat pakaian lelaki, kurta ke, jubah, t-shirt. Tak ada. Entahlah, tapi Mimi macam maybe sebab Mimi punya content and Mimi punya target audience semua more towards women tau. So macam even if I wanted to come up with my own fashion line, maybe focus more towards wanita dulu kot. Lagipun kalau nak buat kurta apa semua, I'm not a fashion designer, tak ada pula nak design like boleh design pattern sahaja. So tak tahulah kan, we don't know what the future holds. Mana tahu one day tiba-tiba keluar pula kurta by Mimsi Studio. Tak tahulah. Miss Mimi, maybe ni last soalan lah. Miss Mimi ada tak kata-kata semangat untuk student-student macam kami ni yang tengah still study untuk teruskan study kami kecil lah. Kalau Mimi senang je, like when you start something jangan berhenti sampai situ saja, because as for me lah kan, macam yelah you've gone through a long way, a long journey dah, macam-macam dah you experience. Sayanglah for you to just start halfway, stop halfway and then tiba-tiba nak tukarlah bidang, nak ambil benda lain. Macam ni, if you can still bear with it or if you can still go through with it, apa salahnya you habiskan sampai habis. Macam I've been through a lot of pressure juga, banyak kali tak nak cakap lah, nak quit apa semua, nak quit last habis juga sampai sekarang. So macam biasalah, macam susahnya tu any course pun ada juga dia punya struggle-nya kan. Maybe lah macam as an architectural student we can't really samakan kita punya struggle dengan course-course yang lain kan. But that's where you need your friends. When you struggle a lot, macam kalau Mimi, when I struggle a lot, there's no one else yang kita boleh pergi unless to your friends and your family. Mak, pergi Shopee pula. Okay. So buat macam let's say lah Mimi start design ke apa. Waktu tu lah kita pergi kerja dekat kawan, ramai je yang willing to help. So sebab mostly Mimi rasa kalau architectural students ni stress comes from design je. Tu tak, like kita tak stress pasal nak buat subjek apa, I don't know, like smaller macam ni, bukan core subject lah kan. Mesti sebab design, betul tak kan? So when you are stressed about design, sebab waktu tu lah kalau you tak ada solution benda tu, pergilah kat lecturer find a solution. Tak pun pergi to your friends find a solution. And macam ni, setiap orang ada path dia orang masing-masing. Doesn't mean that when you pursue on architecture, you need to be an architect. Memang ada ramai orang yang nak jadi an architect, which is good because they've been pursuing architecture punya studies and then diorang nak pursue benda tu. Benda tu bagus lah kan, it's good for them. So, tapi ada juga my friends yang diorang tukar bidang. Let's say ada yang buka cafe, ada yang start business, and benda tu amazingly it works for them. Dah kaya raya dah dia. So see how just by having architectural punya experiences, architectural punya studies, dia boleh implement benda tu ke arah bidang lain. So kalau nak Mimi macam ni, encourage you guys, like just don't stop halfway je. Sebab architecture ni orang kata macam ni, for me lah, banyak yang Mimi belajar daripada architecture yang Mimi boleh implement to what I am doing right now. Macam tu. Ada lagi tak?
Okay, ni betul-betul last. Okay, kan kalau kita as art student ni kan ada masa kita akan rasa macam dah tak ada mood dah nak buat design, nak buat art. So macam mana Miss Mimi cope dengan benda tu? So Miss Mimi work around arts kan? So Miss cope. Oh, okay. Kayaknya let's say lah waktu nak buat design tu kita dah tak lalu dah nak tengok design. So apa macam ni? Apa solution dia macam tu? Okay. Kalau Mimi macam ni, okay, first when it happens macam tu sebab orang kata your schedule tu you tak plan betul-betul. Kiranya macam contohlah you buat kerja last minute. Waktu tu lah you serabut sebab macam lah tinggal lagi 1 hari pun tu tak tahu dah nak buat apa. Betul tak? So you stress sebab you tak sempat nak buat sebab you banyak procrastinate. So apa? Ni Mimi speaking on my experience tau. So macam what I do is that usually before start SEM tu kita dah buat research dah pasal apa project tu is going to be about, apa brief kita punya idea concept yang kita boleh come out with. So usually Mimi buat macam tu dulu, and then if let's say lah benda tu tally and orang kata sehaluan dengan kita punya project, then kita orang kata bagus lah sebab kita dah buat backup punya research dah kan. So tak payah nak serabut-serabut dah. So sebab itulah you kena prepare, orang kata be fully prepared. Fully prepared ni menyebabkan you takkan macam ni orang kata serabut sangat sebab benda you dah organize. And Mimi pun kalau contohlah waktu submission kan paling serabut sekali. So I usually akan plan, let's say buat have my own mini calendar where Mimi akan tulis 31 days before submission, 30 days before submission. Benda tu akan tambah pressure. Walaupun sebulan lagi. Tapi bila kita tengok benda tu kita tambah pressure kan. So each day before sampai submission tu Mimi akan orang kata bahagikan lah apa yang nak buat on that day apa semua. But when you said tadi kalau macam mana kalau kita dah tak lalu dah nak tengok design apa semua kan. That is where kita kena have our own me time. Macam Mimi bila kita bila you dah orang kata organize you punya time wisely kan, you akan ada banyak free time, betul tak? Sebab you tak payah nak buat benda last minute dah, you banyak free time. So waktu free time tu lah yang you akan tak kisahlah nak tengok movie ke, nak do something for yourself ke. So kalau Mimi akan buat design for 2 hours tu, and then Mimi akan multitasking. Contohnya waktu makan kan, kalau orang akan yelah dah waktu lunch makan je lah. But then in order for me to orang kata jaga my mental health, so I do the things that I love most, which is watching movies. So waktu makan tu Mimi akan tengok movie. Orang kata like, janganlah habiskan movie tu sampai 2 jam pula kita makan kan. So movie yang sama tu Mimi akan sambung esok. So secara tak langsung macam kita stress kejap buat design, and yet waktu kita makan tu lah adalah waktu kita release kita punya stress tu. So ikut you lah, macam contoh you suka main game. So maybe you could take a few minutes break for you to play your games ke. Okay? Miss Mimi, okay, ni mungkin bukan soalan lah. Ini lebih kepada Miss Mimi punya personal sendiri. Buat masa sekarang kan, apa ultimate goal ataupun dream yang belum Miss Mimi dapat? Yang Miss Mimi nak kan? Oh, okay. Okay. Orang kata my current goal sekarang ni memang I would love to get the job yang Mimi mention tadi tu, but then itulah kita tak tahu kan, semoga ada rezeki lah benda tu. And then other than that, I would love to have actually ni plan yang orang kata plan roughly macam tu je lah. I would love to have my own boutique. Sebab tu Mimi buka meme scarf tu, I would want to have my own boutique. Kiranya butik tudung. Tapi Mimi nak buat butik yang orang kata sekali dengan cafe ataupun art gallery macam tu lah. This is just orang kata like dreams macam tu je lah. So when let's say lah orang datang untuk tengok art gallery tu where I myself created all those art. So orang boleh nampak the journey-nya Minsi Studio ni macam mana daripada dia start dia buat art. Tiba-tiba last kali at the end akan ada dia punya product which is tudung tu. So benda tu I was hoping that one day I could make it a reality lah. So macam currently ni Mimi memang tengah working on that.
Cuma tu lah, nak jual tudung pun tudung baru satu design. Nak buka butik apanya. Okay, we think that's all for tonight. Thank you very Okay. much for staying with us. Sama-sama. We hope you guys find this talk useful and enjoy it. We close this program with Surah Al-Aqs and Translate Iqara. Okay, thank you everyone. Okay, thank you. Good luck semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you, Cik Mimi. Thank you. Terima kasih. Okay, bye-bye semua. Good Thank luck. you. Jangan Good give luck up tau. you. Jangan give up dekat Aki. Bye-bye. Good luck. Bye. Bye.